very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 18th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on LiveTalk, we're looking at the increase in child abuse cases in the country. This week, there was public outrage over reports that police arrested suspects accused of raping and impregnating minor girls. A 9-year-old girl tested positive for pregnancy at Bindura Hospital Wednesday after the intervention of concerned teachers. Another 9-year-old girl gave birth to a baby girl in Bulawayo last week, while an 8-year-old girl in Macheke told the court that she was raped by her father, her brother, a family member, and a neighbor. She told her mother about the horrifying incidents, but the mother did nothing to help her daughter. She then said the mother is also being accused of sexually abusing her 11-year-old son, who is the brother of the 8-year-old girl. And a 17-year-old girl in Matebeleland died a few days ago after giving birth to twins. Last week, there are other cases that may have gone unreported, says rights groups. Nasi tiri kutarisa nyaya yedambudziko yekubhinywa kwevanasikana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera kubatwa chibharo kwevasikana vaviri vane makore mapfumbamwe. Mumwe akasununguka mwana, mumwe ane pamuviri pane mwedzi mitanhatu. Mumwe musikana ane makore masere anonzi akaudza dare rekumacheke kuti akabhinywa nababa vake, hanzvadzi yake, hama pamwe nemuvakidzani wake. Musikana uyu anonzi akaudza amai vake nezvedambudziko rake, asi amai vake havana kumubatsira. Dare rekumacheke rakanzwawo kuti amai vemusikana uyu vakambunyikidzawo mwanakomana wavo ane makore 11 chete. Mukomana uyu ihanzvadzi yemusikana waakabhinya, pamwe chete nababa vake nemuvakidzani, pamwe neumwe weukama. Mapurisa anoti akasunga vose vakapara mhosva idzi. Panguva iyo, masangano anomirira kodzero dzevana nevanhukadzi achiti ari kushungurudzwa zvikuru kuti vanasikana vasati vabva zera vari kumanikidzwa kuita zvepabonde mune dzimwe nguva vachibata pamuviri. Pane mumwe musikana ane makore 18 akafa mushure mekusununguka mapatya. Our reporter Ezra Sibanda caught up with the mother of the late 17-year-old girl, Confidence Musimanga of Makokoba, who died a few days after giving birth to twins at Mpilo Hospital. Let's hear from Ezra. Isibhedlela ubathi bangena benze operation babona ngama-twins ngadinga into zami ngakwathiwa ngiyethenga into ze-theatre ngaboleka imali ebantwini ngangayibhadalile akhathesi $40 okuyathenga into ze-theatre. Into ze-theatre? Into ze-theatre isibhedlela ukuthi bami-operate. Bami-operator waphuma ngabuya laye uphume last week Friday esibhedlela. Monday wabuyela la ku-Tuesday wabuyela la esiya ku-review eMzilikazi ekliniki. Wednesday le-Thursday ntambama nje abo-10 eceda ukudla isitshwala apho ngithi mama ngiyavaleka umoya wami awuphumi mina yindaba. Thatha umna wami lapho engilayo endlini vele la sakhula siza umntandane la samthatha samfaka emoteni sisithi kahle siyemzamela impilo futhi empilo kwapha. Singena egedini lempilo apho kuwe kwathiwa abayikuthula kwathu bathiwa umntana mangazi ayofaka njani athiya abantwana. Wow. Sorry, ma'am. Umntana kokuqala? Ngokuqala. Ila bantwana bangaki? Ngilaba yi-2. Okunye omncane khona kule 5 years. Lapho hlala lo bani? Hlala lo mna wami. Vele sikhule sihlala siyi-2 izintanda safela ngabazali sisebancane. Lapha-ke laba lwebe umntana akho la? Lo la umntana. Ebengendi? Ngabe ngandanga lejaha lakhe vele ngangilazi lona lelo abantwana. Ubaba abantwana ama-twins awubazi? Ayangibazi. Ubona kwazi wambona selesisu phela umntwana?
ngazama ukuthi ngihlale laphansi akhulume vele ngabonti nxa ezithwele ngabe lokhu ngikhuluma la kakhulu kuzagcina kumbulala ngambalekela khona ukuthi mhlawumbe usengagula agcine ngasengisekela kunjena ngathi lokhu uNkulunkulu azabe ukwenzisileyo. So now abantwana nabanga bakhona endlini bakhona bendlela ama-twins ngabafana mankazana amabili mankazana kanjani bona empilweni bebengakatshengiseli i-problem but bayakhala kakhulu akwazi bangabe kuyini hayi abasuthi so banikani khona lapho ekho lokunzima khona ngoba kusibhedlela bathi sibathengele uchago imali yangikhona uchago langikhona luyadura. Ezra also spoke to a neighbor of the late girl who died after giving birth to twins, Jakamai Ncube. Let's hear what he had to say. Indaba ebuhlungu kakhulu ngoba kumnyama phambili kumnyama emuva ngesikhathi esinje yikho ubona abantu babajime bathatha intambo bazophila because nxa uhlangana lenkinga ezinjengazona lezi uzibona usunguwe wedwa nxa uzibona usuwedwa usubona uhlupho lokudlula uwedwa ukuthi uthatha intambo ngoba ama-situations anjengawona lawa abuhlungu kakhulu ngoba kade sisikhangele ukuthi unkazana lo otshonileyo unkazana ade sesemncane 17 years so emncane njalo unina wakhe laye akala lutho umuntu ophila ngokuthengisa phezu kwesituation enjalo ubevele selebhede kwathi kade ngcono ngoba kade inkulu ukuthi lo ntombazana naye uzafunda kwenza njani ukugijima labanye azincedisa thengisa but nxa sokukunje sokusiba ngumthwalo phezu komthwalo ovele kade vele la engeke awenelise ubuhlungu kakhulu yikho ngizwa ngisithi esikhathini esinje uyawuthola ukuthi umuntu eyathi nxa ekhangela isituation enjengayona leyo abe sebona ingazani isolution yokusibulala but siyabonga ukuthi empilweni asikho konke ukuthi ni okuphathisa umuntu imali kuphela kunenge okuphathisayo. That there was our reporter Ezra Sibanda speaking to the neighbor of the deceased, Jikanai Ncube. He was recounting what happened to the late 17-year-old who died after giving birth to twins. Before we go to our guest, please let's take a look at what is going on at the FIFA World Cup 2022 in Qatar. Starting this Sunday in Doha, Qatar, VOA News' Emmanuel Jules gives us this report on what is going on in the World Showcase in soccer. Let's take a listen and a look. It was less than 15 days before the start of the tournament that the public discovered the new jersey. Equipment supplier One All Sport was chosen by the Cameroonian Football Federation to dress the national team. In Yaoundé, the supporters were quick to take over the shop dedicated to the sale of this jersey. We are already buying it to praise the effort that has been made to bring us the Cameroon shirt before the World Cup. So it is a pleasure for us to see it. And we still have to encourage that effort and be the first to come and buy it. Last August, the Cameroonian Football Federation terminated a contract with equipment manufacturer Coq Sportif. The case between the federation and the supplier is pending in court. The issue caused confusion among fans before the start of the World Cup. I waited because there was too much turmoil. Fortunately, the president of FIFA Foot, Samuel Eto'o, located people today, and with the support that I have for the Lyon, even the new president of FIFA Foot, it was absolutely important for me to come and buy a jersey first today. So I am very proud. The jersey is beautiful. I call on my Cameroon brothers and sisters to come and buy this jersey. It is really beautiful. It does not look like anything we have had before. To reassure the supporters, the president of the Cameroonian Football Federation, Samuel Eto'o, kicked off the sale of the new jerseys in the presence of David Mandelson, president of the equipment supplier One All Sport. That day, neither the president of Cameroon Football Federation or the top management of One All Sport wanted to speak to the press.
But in a later interview on local television, Samuel Eto'o revealed that One All Sport will pay 1 billion CFA per year to Cameroon Football Federation. Eto'o also set the technical framework for the Indomitable Lions, aimed at helping the national team bring the trophy home. I think going to a World Cup, you have to be ambitious. I don't think we just go to a World Cup to participate. We go there our ambitions are big. And before talking about the end of the World Cup, I think we have 3 important games to play, which we are more focused on that. We have to go game by game and not to be dispersed. I think that's the best way to abort the competition. The Cameroon Football Federation has recruited 200 supporters and mascots who will support the Indomitable Lions in Qatar. For Emmanuel Jules and Tap, I'm Vincent McCory, VOA, Washington. Please, let's take a short break. Don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. While raping minors is common in Zimbabwe, there has been no known cases of 9-year-old girls falling pregnant as a result of rape. Authorities in Zimbabwe say more than 20,000 girls dropped out of school last year because of pregnancies. To discuss this issue, we are still waiting for our guests, but we are expecting to be joined by Ekenia Chifamba, the director of Shamaria Manaskana, also Sekuru Prince Sibanda of Zinata, and Magodonga Mahlangu of Woza. But we will be getting in touch with them shortly. But in the meantime, let's go to our Facebook pages to see what you, our listeners, are saying. I will start off by going to VOA Shona, and I just try to see whether there are people there that are live streaming with us and what they are saying. Tinona mfundisi Richard Moyo vanoti uye futi madzimai ngaangwarire paye pamunodanana nevarume muine vana venyu. Please, I understand that we have one of our guests who have just joined us. Makadi amai Ekenia Chifamba veshamwari Mwanaskana. Hello, the last wakadi yako. Aiwa ntiri wadi muri kunzwa nyaya iyi yanetsa. Imi sesangano rinorwira kodzero dzevanhu muri kuona kuti zviri kufamba sei munyika tichiona nyaya dzakadai dzichibuda dzevana vari kubatwa chibharo, vamwe vari kuwanikwa vachimitiswa vane makore anosvika kune mapfumbamwe kana mamwe vatiri kutonzwa pari zvino vari kutaura mumakoti kuti vakawanikwa vachibatwa chibharo nedzinza rese. Tiri kubatikana zvakanyanya isusu sevanomiririra kodzero dzevanasikana nekuona uwandu hwenyaya dzevasikana vari kumbunyikidzwa pabonde. Tiri kuona kuti mumasvondo adarika yakaona nyaya dzakawanda dziri kubuda mupoto dzemumhepo dzichibuda munhau dzakasiyana siyana dzekumbunyikidzwa kuri kuitwa vana vasikana. Tiri kuona zvakare kuti izvi zviri kuitika zvichiitikira nehama dzepadyo dzinosanganisira vabereki. Takaona nyaya yekumacheki yakatirwadza zvakanyanya, dzinosanganisira hama dzepedyo kuru vana baba mini nehanzvadzi. Asi tiri kuonawo zvakare kuti nyaya idzi dziri kuitika mune dzimwe nzvimbo dzekunamatira. Bumbiro remutemo rakatitsva zvakanaka rikatendera munhu wese kuti anokwanisa kunamatira kwaanodira. Asi toona kuti kune vari kutora mukana iwoyo kumbunyikidza zvakare vanasikana ava. Tiri kurwadziwa nekuti nharaunda zvakare dzakutidzosera kumashure nekuda kwekuti kare taiziva kuti mwana ndewe munhu wese, asi nharaunda dzakuita sekunge dziri kuisa mumapapiro vapari vedzimhosva ava
nekuti ndivo kavari kufanira kunge vachichengetedza vana. Kana mubereki akubata mwana chibharo, kana baba mukuru akubata mwana chibharo, kana mufundisi vakubata mwana chibharo, zvozodii? Toona futi kuti mune dzimwe nhau zvinenge zvakutaurwa zvichinzi kurodzwa kwevana. Isusu tobvunza kuti kune chinonzi kurodzwa kwevana here, kana kuti kutori kubatwa chibharo kwevana. Ende vanhu havasi kutarisa nyaya iyi kumativi ose. Haisi nyaya yekungobata pamuviri chete, haisi nyaya yekungoti vana havari kufa vakazvitakura. Tarisai nyaya dzakadai sezvirwere zveutachiona hweHIV and AIDS, nyaya dzekubatikana mupfungwa dzemental health, nyaya dzemaobstetric fistula dzatinonzwa zvichitaurwa nezvadzo. Vamwe vacho vakuzopedzisira vachizviuraya, vamwe vacho vakuzopedzisira vachitora zvinodhaka. Inyaya dzekuti vana ramangwana ravo rakukanganisika. Mazela tikutaura nyaya dzeagenda 2030, tikutaura nyaya dzema-SDGs, tinomhanyidzana nadzo sei iyo vana vedu vasikana vachimbunyikidzwa zvakadai. Tiri kufara mitemo imbobatai makadaro. Tinoda kutora live caller. Tine live caller vari kutifonera, timbonzwa pamwe vanenge vaine mibvunzo yavada kubvunza. Halo caller, makadi yenyu? Aiwa, tiri wadi, taurai tinzwe. Pane mibvunzo here yamungada kubvunza? Mibvunzo iripo zvayo. Ehe, taurai tinzwe. Ndinawo nhasi ndokumbirawo kuziva kuti ko chiri kuita kuti vana vadiki vakurumidze kuroorwa uye vana vadiki vanhumburiswe ma9 years ma13 years. Ndingada kuziva kuti zviri kunyanya kukonzeresa izvozvo zvingava chii. Aiwa, tinotenda. Regai tibva tabvunza. Tine munyarikani vedu vari pano, amai Ekenia Chifamba. Muri kunzwa kola ari kubvunza kuti ko chii chiri kunyanya kukonzeresa dambudziko iri rekuti tione vana vanoita ivo makore anenge mapfumbamwe vachinzi varodzwa kana kuti vawanikwa vachiita zvepabonde. Waitako Marvelous, tiri kuona kuti zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzatasangana nadzo dzatanga tiri kutaura dzaitika kumativi akasiyana siyana. Taona nyaya dzekuti vana vari kurodzwa, hatingati kurodzwa nekuda kwokuti kumbunyikidzwa kwevana. Vana havasi vanhu vakuru. Zvimwe zvacho zviri kuitika paukama, pachizivano, pavabereki chaipo chaipo. Pamwe pacho taakuona kuti pamwe nekuoma kuri kuita zvinhu, pamwe munhu anenge aenda akanotaurirwa kunzi ukabata mwana wako chibharo ukavata naye unokwanisa kuwana pfuma. Tiri kuona zvakare kuti kune vanhu vakuru kune dzimwe nzvimbo. Ndakamboshanya kuenda kumatebeleland south uko mumasvondo adarika. Vana vari kutorerwa pasi nekuda kwokuti vanenge vachishayiwa. Mwana ari kutsvaga chouviri chokudya, mwana ari kutsvaga chekuendesa kuchikoro. Munhu mukuru pamwe ari kuita zvezvicherwa anouya kumbunyikidza mwana achimutambidza neruoko rweruboshwe mari, ruoko rweruji ruchimudzvanya kuti ambunyikidzwe mwana atadze kubuda pachena. Saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Kwozoitawo dzimwe dzikereke dziri kumbunyikidzawo vana. Tikaona nyaya dzakabvira gore rakapera dzana ana machaya dziya, nanhasi tiri kuramba tichidzinzwa dzevana vari kufira panzvimbo dzekunamatira vachidara vatorwa nevarume vakuru kwavari. Chitenderowo ichocho chinenge chichidhonza. Asi nene pandoda kusimbisa ndepekuti vana vanhu vakuru vanofanira kumira panzvimbo dzavo dzekuchengetedza vana. Tingave vabereki, tingave vanhu vemunharaunda, tingave vana baba vemunzvimbo, tingave vatungamiri. Tinofanira kumira munzvimbo dzedu torega vana kuti vange vari vana, nekuti hatinganongedze munwe wekuti vana ava vari kumbunyikidzwa vari vadiki. You spoke about, there are laws in place to actually protect the rights of minor girls, but why do you think these laws are not being used in Zimbabwe currently? We were privileged as a nation to be a signatory even to international policies that are there. We know Zimbabwe has so many
These include the Education Amendment Act. We know there is the Marriage Act. We know there is also the Constitution, which is quite sound, and protecting both the boy and the girl child. What I've also realized is that I think there is a missing link or a gap that is there in terms of the implementation part. Because the times we realize that after the enactment of these acts, then there is no proper monitoring of how they are being implemented. Let me take, for example, the Education Amendment Act. Yes, we were so elated, when it was approved and passed for implementation, only to realize so many gaps that are at hand. Remember, some of them are coming from backgrounds where they are child-headed families. When you give that, there is no one to take care of a child whilst you go back to school. Remember the story that made headlines, where a grade 7 pupil gave birth whilst in the exam room. You have no choice but just to go there and write. Otherwise, you know that you might not get another chance. And then we also have issues around stigma. Parents who don't want their children to be associated with these bad apples, as they call them. And then some teachers in certain schools who are not fully aware of what the Education Amendment Act entails, which also comes through as a challenge. Please hold on there. Chifamba chimbobata ipapo tawana sekuru vanga vatata kamirira sekuru Sibanda, sekuru Prince Banda veku Zinata. Toda kumbonzwa kuti tokuchingamidza ipa pachirongwa sekuru Sibanda. Makadiyo zvenyu. Aiwa, tiri wadi tafara chaizvo kuti makwanisa kupinda pachirongwa. Pane nyaya yanetsa, nyaya yekuwanikwa iko tichiona vana vasati vabva zera, vamwe vane makore akadai semapfumbamwe, vachinzi vari kubatwa chibharo nevehukama zvinosanganisira vana baba nehanzvadzi navana sekuru, vozowanikwa ivo nyaya idzi dzichizobuda dzava kumapurisa. Imi zviri kufamba sei? Pane chivanhu here chinoenderana nezviri kuitika izvo? Hakuna chivanhu chinotenda zvinhu zvakaita saizvozvo. Tingati izvizvi hakuna tsika dzedu dzechivanhu dzotendera kana kuti mwana anga achitorwa 9 years kana kuti weeks. Ende izvo zviri kuitika izvozvi tingati sesangano revanhu vechivanhu, we are custodians of culture, tiri matraditional elders. Tsika dzakaita saizvozvi zvinototinetsawo kuti zvinoshanda sei, hatina unhu hwakaita saihwohwo. Ende mhosva zvinoitwa nevanhu ivavava teida kuti vatopuwa mutongo mukuru chaiwo chaiwo, nekuti hakuna kuti mwana ungatore mukadzi wako, mwana womuita mukadzi wako, hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Asika sekuru tinoona munyaya dzimwe dzatiri kumboverenga mumadande emutande mune vamwe vari kubuda vachinzi vakaenda kunoromba. Hazvisiri izvo here zviri kuitwa nevanhu kuti vanenge vaenda kune vamwewo vanoita zvekubatsira zvemishonga izvi, vosvika ikoko vachinzi ita izvi neizvi, vozowanikwa ivo vaakubhinya vana? Mashoko ekuromba ariko zvawo mutsika tinoona, asi ukatarisa munhu wacho pamwe atori murombo anototyisa kuti pamwe haana kana dhongi, asi ndiye munhu akapara bhosva yacho iyo, muri kupaona ka. Saka mashoko ekuromba urutora kana tichiona ruchiva mweya usina kumira zvakanaka, kana tichitarisa netsika dzechivanhu hatitori kuti tingapembedze kuti baba otora mukadzi mumwe, mwana wako womuita mudzimai. Hakuna chivanhu chinotendera zvinhu zvakaita saizvo. Mu-African traditional religion hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Kana watoita makuna unototongwa une mhosva netsika dzedu dzechivanhu. Saka hatizvipembedze sezvinhu zvakanaka. Aiwa, batai makadaro sekuru. Regai timbotora kola. Halo kola, makadi yenyu?
Tete Marvelous. Tiri right. Taurai tinzwe. Ndanzwa panyaya iri kutaura nyaya yenhangirikini yechild abuse. Izvo ndimo zvinhu zvatinobatanidza nenyaya dzemagender based violence, nenyaya dzemagender based violence. Chinhu chinonzi child abuse hachisi chinhu chakanaka. Munoona kuti chinhu chinonzi mwana chinhu chipo chinobva kuna Mwari. Saka mwana chinofanira kuti chibatwe zvakanaka. Zvasati chinzi mwana anokudzwa necommunity handiti. So gender based violence haitangiri mumba chete, inototangira kubudikidza nechimiro chenyika, kuti nyika inokoshesa sei marights evanhu, marights evana. Okay. Zvinoitika ndezvekuti kana for example vana vachibatwa nenzira dzisina kunaka, kune vacho vanenge vachiita zvinhu izvozvo panofanira kuti patorwe matanho akasimba, mutongo wakasimba unotova example kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadaro. And then the other thing, zvimwe zvinhu zvatingakwanisa kuprotecta vana, dai kuri kuti nyika yedu zvinhu zvinokwanisika, tine maresources ekuti tikwanise kuita zvinhu zvakadaro, kuti kutova ma-human rights lawyers vakwanise kuita ma-communities vanenge vachiita each and every village or every province. Aiwa, tazvinzwa zvamataura mukoma vari paSouth Africa. Thank you so much. Regai tiende kuna mai Chifamba. Regai tinzwe kwamuri, manzwa zvataurwa navasibanda, sekuru sibanda vekuzinata panyaya iyi, tichivhunza panyaya iyi. Pindiraiwo ipapo mutipe pfungwa dzenyu dzekupedzisira. Waitako Marvelous, ndafara kuti sekuru vataura mashoko makukutu ekuti pachishona chedu havatokurudziriwo kuti nyangwe dai vanhu vari kuda kutsvaga kurarama kana kubudirira nenzira dzechivanhu vangaende vachienda kunoshandisa vana. Ndafarira zvakare mashoko ataurwa nemutauri kuti vana chipo chinenge chabva kuna Mwari, nekuti vana tinofanira kuvatendera kuti vaite vana, vasave vanhu vakuru. Saka tarimoni kuti iwe munhu mukuru ukatakura pamuviri, kutambudzika kwaunoita wakapatakura, kana kuti ukanzwa kuti warekudwa nemwana uchimubara, zvinokurwadza sei? Regai ndichikubata ipapo nekuti nguva yedu timbopa sekuru sibanda. Sekuru sibanda, tauraiwo mazwi enyu ekupedzisira tibva tavhara chirongwa. Tingati tsika dzakaita saidzoza isusu vanhu tingati tiri vamakastodians eculture, hatikurudzire mweya wakaita saiwoyo, kuti tsika dzedu taitoti makuna-kuna, kuti kana udawo baba wokuti unotora mwana wako, hakuna zvakadaro. Nguva kudai hatikuziva kuti kudai kutambira here kwokuti pamwe tikati kwabrainwash ndizvo. Aiwa, tinotenda sekuru sibanda, nguva yedu ndiyo yaita zvisina kumira zvakanaka. Thank you so much. Thank you so much. Time is not on our side. Thank you to our guest, Amai Ekenia Chifamba, the director of Shamwari Mwanasikana, and Sekuru Prince Sibanda of Zinata. We're also expecting Magodonga Mahlango Voza. But till next time, I hope that you'll be able to join us. And thank you to all our callers who managed to call in. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night and a great weekend ahead. And don't forget, soccer starts in Qatar on Sunday. So see you at the FIFA World Cup on Sunday.